It's time for change to move into the real work of the universe. And it's time to understand that we use the matter state to reach the level of understanding of the soul of the man. Now you understand maybe why the Creator has sent His messengers in the name of whatever you have had. Is that they bring the ears that it can be used when the time of the Messiah comes. They can teach the soul and the message, not to oppose. But by them understanding through those who have become Messiahs, to give from their souls to these to elevate, the job is made easy. The school is there and the students are devotedly there. Then there won't be any fight between what they call the Muslims and the Christians. The lamb and the lion will eat and sleep in the same nest. The Christians and the Muslims will sleep and pray in the mosque and in the same church in the name of their souls, not in the name of religion that is used to create so much conflict for the benefit of those who were the hyperactive children. The time has come, the time of change is here. And as I said, my wish is my command. If it's your wish to see peace, the path of peace is laid very clearly. It's the soul of the collective awareness. By giving will create that position of change. No other thing. There is no pen in the soul of the man. And I'm sure once you go into the universal community, you will never see anything written but the balance of the fields of the soul of the existence. Try to be humble enough not to become arrogant in the power that you have understood and you possess. Otherwise, you'll fall in the same path of the church and the mosque. This is what we promised, and this is what we have delivered. We have to understand the operation of the soul, and we have to understand the soul of the man is a star in the cosmos of the universe. If we compare the soul of the man and many of us, 7 billion in one collection, Earth is like a galaxy with so many stars. When we look in the depth of the universe, we see galaxies with hundreds of millions of stars in it. So is the planet Earth. It carries 7 billion beautiful stars, which are the soul of the man. Carries with it soul of so many trillions of animals, plants, and everything else. So if you look, when someone who does not see the physicality of the earth and its content, what do they see? They see a galaxy with so many beautiful lights shining, each one according to their strength, each one according to their position. An infant has a beautiful soul, so has the old man. To those who do not see the physical dimension of this planet, but they see the strength of the field, we are clusters of stars. The human race, every single soul, no one from a distance sees that's the soul of a fisherman, that's the soul of the cosmologist, that's the soul of the president. They all shine
irrespective of the physicality. This is the magic. This is what the new science has to bring to man. When we look through our soul, we see nothing but we star in the other souls. And this is the break. This is the understanding. This is what all these teachings are about. Coming to mature to the next level, to understand in the deep space, the universe is the oyster for those souls who serve. Then man is ready to go into space. Then man is ready to become part of the universal community which has been promised. I never promised you heaven. I always promised you the elevation of the man to join the family. And now you have the key. It's you who has to open the door to understand, if I can raise the soul of these people or millions of other souls, that the physical life on this planet changes, then I'm worthy to be part of the universal community. To be there to serve, to expand. To be there, to be part, that in the cycle of life of universe, I become, in being part, I become part of the totality. When man reaches that point, a new dimension in the strength of the soul of the man will appear, which is beyond imagination of understanding of the physical life. It's the gate to the opening of the new life, in a new dimension, which is beyond imagination of what you might call a new beginning, a new cycle, which that cycle carries with itself the origin of the creation of life in the universe and in the universe. It's the elevation of the soul to serve become the key, not a throne of the physical life. The time is right. The time has come for the man to go through this process. Olá, sejam bem-vindos, bom dia, boa noite a todos, aonde quer que vocês estejam, sejam todos bem-vindos ao Plasma Connection, número 65, um programa criado por buscadores de conhecimento, para buscar conhecimento. Um encontro de almas que sentem a necessidade de entender a criação e a essência de sua existência. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudia e estarei aqui com vocês hoje. Esse não é um programa oficial da Fundação, mas sim de buscadores que apoiam a divulgação da Fundação Keshe. Gostaríamos de convidar a todos para estarmos presentes em emoção e alma durante todo o programa, pois estamos conectados. Gostaria de agradecer a KFSSI Brasil, o local onde a ciência encontra com a alma do homem para a paz. Estamos aqui com a nossa amiga Marie Calvi, do Conselho Universal. Como vai, Marie? How are you, Marie? Welcome. Thank you. Can you see? Yeah, welcome. Please, Marie? Yeah. What? So thank you for inviting me, representing the Universal Council. Thank you. And who is Marie? Can you say about? Yes, Marie is Universal Council member for the Norwegian language. And I have prepared an introduction from the latest Knowledge Seekers workshop, which is 470. Okay, but first,
First, for the introduction, I say something about the plasma connection. Okay. Então, estamos aqui no Plasma Connection para compartilhar o conhecimento da ciência do plasma e trazer nosso entendimento para a conexão entre todos nós. Nesse compartilhar, tentamos mostrar a essência do conhecimento, da tecnologia e traduzir de forma que vocês possam se desenvolver. Então, nós temos, canais oficiais, então vocês podem acessar os nossos canais oficiais. Todo o conhecimento aqui compartilhado é de entendimento de buscadores, assim como nós, que estão aqui compartilhando, e vem das aulas sempre oficiais do Sr. Keshe. Vocês podem encontrar muito conhecimento compartilhado no site em construção, que foram feitos por buscadores de conhecimento, onde vocês vão encontrar, por exemplo, estudos fundamentais sobre tecnologia espacial, como o GANS, o Nano, e sobre a maior tecnologia do universo, que é a alma do homem. Então, os canais oficiais no Telegram é o Keshe_Brasil, e o site é o keshebrasil.wordpress.com. E no programa passado, no Plasma Connection, no sábado passado, nós tivemos a série A Vida dos Seres Verticais. Foi um estudo sobre o ciclo da vida dos seres verticais e dos sistemas magráveis, com o buscador Carlos e o Josafá. E hoje, com muita alegria, a gente vai começar um novo programa, que terá início hoje e será uma vez por mês, sempre o primeiro sábado do mês, e o tema do programa é Ensinamento sobre a Alma, o Ethos e o Conselho Universal. So, now you can start the introduction and we can go. Agora a gente vai começar com a introdução. Okay. So, yes, I said that it's from the 417th Nova Ciência workshop. And it starts with the combination unit. The combination unit, which we have now released, which you can start playing with, is the beginning of the new generation of communication in the universe. In a way, a universal system through the packs of energy. You can feel the emotion of the planet before you arrive. How would I feel? How would I find myself on this planet, on this star, in this position in the universe, or in that part of the universe? Would I feel happy in the dimension of the soul to go to planet Zeus, even though many people come from there? Então, hoje nós vamos começar a introdução sobre o KSW 470, no minuto 40 e 34. Então, começa assim: a unidade combinada, que agora nós lançamos, com a qual você pode começar a brincar, é o início da nova geração de comunicação no universo. De certa forma, um sistema universal através dos pacotes de energia. Você pode sentir a emoção do planeta antes de chegar. Como eu me sentiria? Como eu me encontraria nesse planeta, nessa estrela, nessa posição no universo? Ou naquela parte do Únicos? Eu me sentiria feliz na dimensão da alma por ir ao planeta Zeus? Mesmo que muitas pessoas venham de lá? But at planet Zeus, I cannot stand the weather. I cannot stand the weather in the dimension of the fields, not in the dimension of the storms and the rain. What do I need? What would I eat? Would I kill an animal or another being in the universe to take energy from it? Or am I educated enough to know where the fields which I need come from, that I can tune into and become humble enough to receive it? Oh, I read wrong. Okay. Or am I educated enough to know where the fields which I need come from, that I can tune into it, to the strength? And then the most important part of the game, even if you tune into it, is to become humble enough to receive from it
not to become arrogant that I got it. The law of the plasma works everywhere the same. To receive it, you have to become humble. Then you attain the strength of it. When you see a lamb, you don't slaughter it, but you become humbler than the lamb, that it can feed its energy to you, so that you can enjoy the pleasure of the emotion of the lamb. In a way, you become the lamb to the lamb. If man understands this, man has broken the chain of understanding the knowledge of creation. Então, mas eu posso suportar o clima, não posso suportar o tempo na dimensão dos campos, não na dimensão das tempestades e da chuva. O que eu precisaria? O que eu comeria? Eu mataria um animal ou outro ser no universo para tirar a energia dele? Ou sou suficientemente educado para saber de onde vêm os campos de que preciso, para poder me sintonizar com as forças deles? E então a parte mais importante do jogo, mesmo se você sintonizar com eles, é tornar-se humilde o suficiente para receber dele. Não me tornar arrogante por tê-lo conseguido. A lei do plasma funciona da mesma maneira em todos os lugares. Para você recebê-la, você tem que se tornar humilde. Então você alcança a força do plasma. Quando você vê um cordeiro, você não o abate, mas você se torna mais humilde que o cordeiro, para que você possa ter a energia para você e desfrutar do prazer da emoção do cordeiro. De certa forma, você se torna o cordeiro para o cordeiro. E se o homem entende isso, o homem quebrou a cadeia de compreensão do conhecimento da criação. I have taught you from the beginning. The bigger plasma gives to the smaller. If you are arrogant that you think you are bigger, how can you receive? Giving is the job of the lover and the creator, and not the man. Man has always been the receiver and shall be the receiver. As without it, you cannot exist. Be humble to understand that you understand more. Now become, you actually understood nothing. And then you strive for more, to understand more, to be, as we say in Farsi, the bigger the tree becomes, the more it bends down to the ground, bows to its creator. Eu vos ensinei desde o início. O maior plasma dá ao menor. Se você é arrogante e pensa que é maior, como pode receber? Dar é o trabalho do amante e do Criador, e não do homem. O homem sempre foi o receptor, e deve ser o receptor. Sem isso, você não pode existir. Seja humilde para entender que você entende mais. Torne-se agora. Você realmente não entendeu nada. E então você luta por mais, para entender mais para ser, como dizemos em Farsi. Quanto maior a árvore se torna, mais ela se curva para o chão. Então curva-se ao seu Criador. This is the key to understanding the magnetic fields of the universe. What you call magnetic fields in motion, what we call energy. If you understand this, you have made that stride, you have made that change, you have made that leap in the knowledge from the matter to the energy. Then how many of you were still looking to make a magrab? Or you make magrab in different shapes, forms, and dimensions to get access to the world of creation, to the energies of the universe. Então, esta é a chave para compreender o campo magnético do universo. O que se chama movimentos dos campos magnéticos, nós chamamos de energia. Se você entende isso, você deu um passo. Você fez essa mudança. Você fez esse salto no conhecimento da matéria para a energia. Então, quantos de vocês ainda procuram fazer uma grave?
Ou vocês fazem magraves em diferentes formatos, formas e dimensões para ter acesso ao mundo da criação, às energias do universo? Try to understand. Try to evolve to the next step. Try to interact with the fields of the universe and then see what you received from them. And when you receive, you understand, you must have been the weaker, not the stronger. In the dimension of physicality of the man, we become bosses, the kings, the rulers, to take more, to receive, to take what we want. In the dimension of the plasma, it's reversed. The humbler, the weaker you become, the more humbleness, understanding that you know nothing. The more knowledge you receive, the more energy you receive. Então, tente entender, tente evoluir para o próximo passo, tente interagir com os campos do universo e depois veja o que você recebe deles. E quando você recebeu, você entende. Você deve ter sido o mais fraco, não o mais forte. Na dimensão da fisicalidade do homem, tornamo-nos patrões, os reis, os governantes, para levar mais, para receber mais, para levar o que queremos. Já na dimensão do plasma, ela é invertida. Quanto mais humilde, mais fraco você se torna. Você tem mais humildade, compreendendo que você não sabe nada. E assim, mais conhecimento você recebe e mais energia você recebe. Then you have to understand how the fields of the universe works, how you travel from A to B. You're a tiny little soul trying to go to a giant star. How do you get there? How do you make your way to there? And if you go too fast, you absorb and become nothing, because the fields of energy of the sun will literally dilute you, does not absorb you into the totality of the field he has. How can you live within the center of a star, the biggest star in the universe, and still be your soul? Still understand, still observe, still enjoy the existence in the center of a star, or in its surface, or in the way to it. Then you understand you still have a lot to learn. You're still on the back of the donkey, and you see a jumbo jet flying above. But this time, the difference is in knowledge, not in the dimension of physicality, the knowledge of understanding the world of creation. Então, você tem que entender como funcionam os campos do universo. Como você viaja de A para B? Você é uma pequena alma que tenta ir até uma estrela gigante. Como você chega lá? Como você vai até lá? E se você for muito rápido, você absorve e se tornará nada, porque os campos de energia do Sol literalmente o diluirão. Não absorve você na totalidade dos campos que ele tem. Como você pode viver dentro de um centro de uma estrela, a maior estrela do universo, e ainda ser sua alma? Ainda compreenda, ainda observe, ainda desfrute da existência no centro de uma estrela, ou em sua superfície, ou no caminho dela. Então você entende que ainda tem muito que aprender. Você ainda está no dorso de um burro, e você vê um jato, jumbo, voando acima. Mas desta vez, a diferença está no conhecimento, não na dimensão da fisicalidade. O conhecimento de compreender o mundo da criação. So then we are on the questions from the audience and the answers from the Universal Council. And the first question goes like this.
January 5th, Mr. Keshe spoke about observing events, but I question myself a lot about this. Some things we can do, others we can't, but isn't being an observer a faith without action? Accepting certain things or situations without doing anything can bring us feelings of guilt and regret. How can we, Buscadores, who wants peace for humanity, act in the face of injustice and evil of those who only want evil? What do we need to do to reach this level of Mr. Keshe without this feeling of guilt? We participate in the elevation of the world leaders, but the numbers of the Buscadores is very small compared to the numbers of people in the official Brazilian group. What will be the position of the Universal Council before what is happening in Brazil? And what about Mr. Keshe's position? Então, agora nós vamos começar as perguntas e respostas. Então, a primeira pergunta é: no dia 5 de janeiro, o Sr. Keshe falou sobre observar os acontecimentos. Mas me questiono muito sobre isso. Algumas coisas a gente consegue, outras não. Mas ficar como observador não seria uma fé sem ação? Aceitar certas coisas ou situações sem fazer nada pode nos trazer sentimentos de culpa e arrependimento. Como podemos nós, buscadores de conhecimento, que queremos a paz para a humanidade, podemos agir diante das injustiças e maldades desses que só querem o mal? O que precisamos fazer para chegar nesse nível do Sr. Keshe sem esse sentimento de culpa? Pois participar da elevação dos líderes mundiais, participamos, mas a quantidade de buscadores é muito pequena diante da quantidade de pessoas no grupo oficial brasileiro. Qual será o posicionamento do Conselho Universal diante do que está acontecendo no Brasil e o posicionamento do Sr. Keshe? And the first answer, let's go in parts. We have two souls, soul of the man and soul of physicality, commonly called the spirit. Both are united by emotion. Emotion, energy in motion. This is what defines our actions. Perhaps what you call faith is an action similar to what happens when you love, where you put your desire, your command, you get what you are looking for. Do you accept situations, or do you respect the free power of decision of the other, but putting emotions in action? From your soul, you send all the energy that comes out of your love so that the actors of them generate awareness of their actions and the need to change. So you raise their souls. That is the decision of whether to do it or not. Doing this is an individual responsibility, which is now becoming collective. Every time we expand the energy that was generated through the GANs, for example, spraying everywhere, we are creating another energetic condition in the environment that is being breathed and received by each being. If we are created in the image and likeness of our Creator and made up of thousands of rays and interactions of fields, then our souls, our energies are definitely interconnected. Being visible to the other is not a necessary condition for souls to be connected. How do we know in that minute
thousands have sent the emotion from their soul to elevate that of the leaders. We are finding part of the answer in changes of government, in policies that do not prosper. Different members of the government communicate with the Keshe Foundation. Los pueblos are called to take charge of their own administration. Peace, justice is in balance. There are no kings. We are all equal. What you believe. When focusing on thinking, speaking, and doing good. Here, you put your action and manage your emotion. If our soul acts consciously, it delivers love consciously to feed all those who needs it. Give is the answer. Então, a primeira resposta é assim: vamos por partes. Temos duas almas, a alma do homem e a alma da fisicalidade, comumente chamada de espírito. Ambas estão unidas pela emoção. Então, a emoção é energia em movimento. Isso é o que define nossa ação. Talvez o que você chama de fé seja uma ação, semelhante ao que acontece quando você ama, onde você coloca o seu desejo, o seu comando, você obtém o que está procurando. Você aceita situações ou respeita o livre poder de decisão do outro, mas colocando a emoção em ação? Através da sua alma, você envia toda a energia que vem do seu amor, de modo que as ações deles sensibilizam, geram consciência de suas ações e da necessidade de mudar. Então, sensibilizam suas almas. Esta é a decisão de fazer ou não. Fazer isso é uma responsabilidade individual, que agora está se tornando coletiva. Cada vez que expandimos a energia que foi gerada através dos GANs, por exemplo, pulverizando em todos os lugares, estamos criando outra condição energética no ambiente, que está sendo respirada e recebida por cada ser. Se somos criados na imagem e semelhança de nosso Criador, e feitos de milhares de raios em interação de campos, então nossas almas, nossas energias estão definitivamente interconectadas. Ser visível ao outro não é uma condição necessária para que as almas estejam conectadas. Como sabemos em que minuto milhares de pessoas enviarão a emoção da alma para elevar os líderes? Estamos encontrando parte das respostas em mudanças de governo, em políticas que não prosperam. Diferentes membros dos governos que se comunicam com a Fundação Keshe, que são chamados os pueblos, né, os povos, são chamados a se encarregar de sua própria administração. Então, a paz, a justiça está em equilíbrio. Não há reis, somos todos iguais. O que você acredita, você acredita. Quando nos concentrarmos em pensar, falar e fazer o bem, aqui você põe a sua atenção e administra a sua emoção. Se nossa alma age conscientemente, ela entrega o amor conscientemente para alimentar todos aqueles que precisam dele. Então, dar é a resposta. And there's another answer. The first thing we need to do is to elevate the souls of others. Elevate all in need. When you give from your soul, you receive more. And by that action, your soul becomes stronger so you can give even more. And you give unconditionally to anyone. The second thing we need to do is to stop the depletion of our soul. To do that, we need to live a life of right conduct. We have received the missing commandments from the Keshe, Mr. Keshe, and the commandments are the guidelines for us how to live a life in balance with our soul.
and we have the gift of mitra, to think good, speak good, and act good. It's really common sense and very simple. And then we find balance between the soul of physicality and the soul of the man. And we find balance between ourselves and the environment. And then we have peace within, and peace in our society, peace on this planet, and peace in the universe. And we will have a soul who can provide us with all we need, freedom and abundance. And then one day, our soul has reached the level of the soul of Mr. Keshe. The Universal Council will be the guide in meeting our brothers and sisters in the universal community, when humanity becomes travelers of deeper space. Então, a segunda resposta para a primeira pergunta é: a primeira coisa que precisamos fazer é elevar as almas dos outros, elevar a todos os necessitados. Quando você está de sua alma, quando você dá de sua alma, você recebe mais. E com essa ação, sua alma se torna mais forte para que você possa dar ainda mais. E você dá incondicionalmente a qualquer um. A segunda coisa que precisamos fazer é parar o esgotamento de nossa alma. Para fazer isso, precisamos viver uma vida de conduta correta. Recebemos os mandamentos que estavam falando pelo Senhor... Oh, meu Deus! Recebemos os mandamentos que estavam faltando pelo Senhor Keshe. E os mandamentos são as diretrizes para nós. Como viver uma vida em equilíbrio com nossa alma. E nós temos o presente de mitra, de pensar bem, falar bem e agir bem. É realmente um senso comum e muito simples. Então encontramos o equilíbrio entre a alma da fisicalidade e a alma do homem. Encontrarmos o equilíbrio entre nós mesmos e o meio ambiente. E então temos a paz interior, paz em nossas sociedades, paz nesse planeta e paz no universo. E teremos uma alma que pode nos fornecer tudo o que precisamos. Liberdade e abundância. Então, um dia, nossa alma poderá chegar no nível da alma do Sr. Keshe. O Conselho Universal será o guia de encontro com nossos irmãos e irmãs na comunidade universal, quando a humanidade se torna viajante no espaço profundo. And then there is even another answer. Understanding the power of elevation. Understand what happened the 16th of December, the 20th of January. Understand that this time it is the totality, not about single hotspots on Earth. It's time to change the route, to move into the real work of the universe. Do you feel and do you understand? E a terceira resposta para a primeira pergunta ainda é: entenda o poder da elevação. Entenda o que aconteceu no dia 16 de dezembro e 20 de janeiro. Entenda que desta vez é a totalidade e não as únicas espécies na Terra. É hora de mudar as raízes, de entrar no verdadeiro trabalho do universo. Você sente? Você entende? So then we are on the second question. With the advance of technology improving the soul of the man, will we reach a time when we will no longer need the soul of physicality, the physical body? Então, a segunda pergunta é: com o avanço da tecnologia aprimorando a alma do homem, será que chegaremos em uma época que não precisaremos mais da alma da fisicalidade, do corpo físico? And the first answer, yes. No water, no cows, no glass houses into space. Então, a primeira resposta é sim, sem água, sem vacas e sem estufas no espaço. And there is another answer. When we can encapsulate the soul of physicality into the soul of the man,
We can manifest in physicality when we wish, but it's a choice. As a soul, you can travel on the magnetic fields of the universe in 0 time, so you might choose to stay in the soul dimension. But the soul of physicality will travel with you within the soul of the man. E a segunda resposta é: quando podemos encapsular a alma da fisicalidade na alma do homem, podemos nos manifestar em fisicalidade quando desejamos. Mas é uma escolha. Como alma, você pode viajar nos campos magnéticos do universo em tempo zero. Então, você pode escolher permanecer na dimensão da alma. Mas a alma da fisicalidade viajará com você dentro da alma do homem. And there is another answer. The fact that the soul of physicality reaches the level of the energetic range of the soul of the man at the plasmatic level, similar ones attract, is what allows me to decide whether or not I want physicality or how I want it to look, what color of the skin, eyes, make it visible, depending on what you want. Therefore, the physical form in another part of the universe will be different from the one we have on Earth. It all depends on the environment where you are waiting to manifest physicality, or where you are wanting to manifest physicality. A terceira resposta, então, é: o fato de quando a alma da fisicalidade atinge o nível da faixa energética da alma do homem, no nível plasmático, os similares se atraem. É o que me permite decidir se quero ou não a fisicalidade e como quero que ela seja, tipo cor da pele, olhos, torná-la visível, dependendo do que você quiser. Portanto, a forma física em outra parte do universo será diferente da que temos aqui na Terra. Tudo depende do ambiente onde você quer manifestar a fisicalidade. And then we are on the third question. The souls of the universe, are they equal, or, for example, do they have different positioning? For example, the more evolved, the less evolved, and the inferior ones. What and in what way can they interfere in the daily life of each one according to their conduct? Thank you. Então, a terceira pergunta é: as almas do universo, elas são iguais ou, por exemplo, têm um diferente posicionamento? Por exemplo, as mais evoluídas, as menos evoluídas e as inferiores. O que em que elas podem interferir no cotidiano, na fisicalidade de cada um, conforme sua conduta? Obrigada. The first answer, the soul of the man, of the earth, or the universe complies with this principle, created in the image and likeness of our Creator, and in plasma science, we do not speak of evolution, but each soul has different energetic ranges. Acting under the ethics of the universe and the commandments is the decision of each being, regardless of their position in the universe. The man of the earth or of the universe is your own saboteur or his own leader, his own Messiah. Então, a primeira resposta é: a alma do homem da Terra ou do universo obedece a esse princípio, que é assim: criada na imagem e semelhança de nosso Criador. E na ciência do plasma não falamos de evolução, mas cada alma tem faixas energéticas diferentes. Agir sob a ética do universo e os mandamentos é a decisão de cada ser,
independentemente da sua posição no universo. Então, o homem da Terra ou do universo é o seu próprio sabotador, ou o seu próprio líder, é o seu próprio Messias. There's another answer. All souls are equal, but have different field strength. You position yourself in the universe according to your field strength. In your daily life, you give unconditionally to those who have less. And in that process, your soul gains strength, you elevate. A segunda resposta é: todas as almas são iguais, mas têm forças de campos diferentes. Você se posiciona no universo de acordo com a sua força de campo. Em sua vida diária, você dá incondicionalmente àqueles que têm menos. E nesse processo, sua alma ganha força. Você se eleva. And there's another answer. Thou shalt be equal, not higher, not lower. Thou means in physicality and in soul dimension. All souls in existence, equal as one. Thank we. Ask in humbleness. Think before you ask. Think and ask in and for totality. Always end your question with, not my, but your creator will decide. A terceira resposta é: você deve ser igual, não superior e não inferior. Isso significa em fisicalidade e na dimensão da alma. Todas as almas existentes, igual como uma. Obrigado. E ele continua. Pede humildemente, pensa antes de pedir. Pensa e peça pela totalidade. Sempre termine sua pergunta como: não minha, mas nossa. O Criador irá decidir. So that was the answers from the Universal Council, and I thank everyone who contributed to this manuscript. Então, Thank you. Thank you so much. E, então, essas foram as perguntas e respostas do Conselho Universal, e ela agradece. And do you want to say more things? Have some news? Well, the next event is on I think the 19th of February. It's a Sunday, and it's 19. It's 19th, yes, and it's called Dinner with the Creator. But it's I guess it will be a little similar to the other events, and I think we will kind of learn the feeding process from the soul. Então, ela falou que o próximo evento, né, a única notícia que nós temos é que terá o próximo evento dia 19 de fevereiro, terá o almoço com o Criador. Cristiano, você pode compartilhar a fotinho, por favor? E ela acha que será um evento semelhante ao que nós tivemos em janeiro, e sempre tentando, né, trabalhar com a nossa alma, né? Trabalhar essa parte de campos. Deixa eu só... I asked to Cristiano to share the picture of this event. Yeah. I want to say something more because Mr. Keshe has asked the Universal Council, the Earth Council, and the core team to take a very important decision for humanity, on behalf of humanity. And it's if we should go with the cosmic rays, that's how I interpret it. Or if we are going to, the other way is the old way, what we're already doing with all these systems and physicality, you know, my graphs and the Ganses and all this, or if we will focus on the fields of the universe directly from the Creator.
So it's very exciting. So But- we are waiting this meeting. Yeah. Ok. I'll explain this. Então, ela lembrou do que o Sr. Keshe pediu, né? Que o Conselho Universal, junto com o Conselho da Terra, e the Universal Council, the Earth Council, and... Core team. Or, There's a core team. I don't know what's it. Core team. It's like core. It's like the center. Core Team. team. E o centro, seria o grupo central, né, da fundação. Que eles iriam se juntar num meeting, num encontro, e que, né, para ter essas respostas a respeito do que seriam os raios cósmicos, trabalhar junto com GANs e MAGRAVs. But this meeting is about what, Marie? It's about this decision, because it is also my interpretation, but I think Mr. Keshe wants humanity to take their own decision for their own way. So Universal Council is kind of representative for the Earth Council and the core team. We are representatives for humanity. So humanity have to decide for themselves. Ok. Então, ela falou que seria um encontro que será decidido o que a humanidade, o que rumo que a humanidade vai tomar. Então, o Conselho Universal, ele é representante, seria da humanidade. And what's Earth Council, Marie? Earth Council, there are, in Universal Council, we represent languages, all the languages on planet Earth. And the Earth Council is more in physicality. They are more, and they are divided in continents. So there is one, actually in Europe, Mr. Keshe is the Earth Council member. But we have Lisa in Australia and in that area. And we have someone in US and South America. But represent the physicality. Yes, it's what can be done on Earth. Ah, ok. Então, Physicality. So, yeah. Eu perguntei para ela o que seria o Conselho da Terra. Ela falou que são pessoas na Terra que representam a fisicalidade, seriam as pessoas em si, a Terra. E quem representa o Conselho da Terra é o próprio Sr. Keshe, e tem mais alguns membros, um deles acho que está na Austrália, e outro eu não sei agora, não me lembro. Ok, you can continue. Yes, and I just want to point out that the Universal Council is working through their souls. So it's a soul, that's why we're talking about the soul all the time, because the soul is the way we work through the soul. Okay. Então, o Conselho Universal trabalha sempre através da alma. É o jeito que eles trabalham, não através, né, de trabalhos manuais físicos, né? Sempre através da alma. Ok, thank you. Appreciate it. Okay, that's it. I hope that you like it, the program, the new program. Yeah. Will be every first Saturday of each month. Beautiful. Thank you. Quer, Cris? Eu falei. O evento, I will say about the event again. Então, o evento será dia 19 de fevereiro. É um almoço de domingo com o Criador. Será a partir das 8 horas da manhã. Então, para os interessados, falar diretamente com o Rafael, no grupo oficial da Fundação, ou mandar um e-mail através do office@br.kfwellness.center. Tá? Então, espero que participem, né? E isso sempre trabalha através da alma, né? Esses eventos. Então, that's it. Thank you so much for your presence. Thank you. E obrigada a todos por participarem. Então, as próximas perguntas, quem tiver interesse em fazer pergunta para o Conselho Universal, pode colocar no grupo oficial do Telegram, pode mandar no grupão mesmo, para mim ou para o Rafael, e estaremos respondendo à medida do possível.
So if you want to say, to send a questions for the Universal Council for the next programs, you can send to our official Telegram group from of Brazil, and you answer as soon as possible. Thank you so much. Now we have opened what I call the final stages of man to understand. Now you have to understand, you have no choice. It needs a lot of understanding, it needs a lot of positioning, it needs, there is a celebration going on. A lot of you will report massive number of UFOs in huge numbers. It's not one or two anymore. It's just like a party, let's all go there and there is a traffic jam. You will see those happening in the coming weeks. There is a big party going on this planet. Man has not seen it, do not understand. In a way, without you knowing, you go to out shopping and you come home, the party is set, and then you have a surprise. In a way, mankind is waiting for that surprise, but there are few steps to be taken. The Universal Council, what they call Universal Community, has already laid out the party. And to lay the party, you need to bring a lot of things ready, a lot of souls. All friends are coming back. You will see a new transformation on the skies and in the skies of this planet very, very soon. We changed the whole structure as of last week, and we brought a new dimension. You will see it, you will feel it. And this situation with Corona, this actually would have happened because the soul of this planet was getting ready to join the universal community. And it's a solution for man to find himself in, to elevate himself. This is a universal council teaching. This is what we call one nation, one planet, one race. And in so many ways, we have made one of you, but we have joined you to be one of the totality. It's a birthday party. And those who are organizing the party, it's just, 9 months and so many days, the child is born and you get everything ready for the party of the birth. That's what's happening. For the coming weeks, you will see more and more activities in a very strange way, in a huge numbers. And some of them, they are single souls who left this planet thousands of years ago. They're coming back. They're coming back to welcome the new child. These lights you see in the skies, which will appear as single and in hundreds of thousands to come, many of them, they are not UFOs. They are the souls who left this planet and come back. They know it's the time to celebrate. But mankind is blind. And no radar can see the soul. If the radars could see the soul, every day millions of people who die and get born, why don't the radars don't show? The souls leave. Now you see the soul return. You see the light, and mankind has to understand. You have no choice. We have left you no more choice. We left it to you lot for
some millions of years and you did nothing but just mess it up more and more. And now it's just, it's the next step, next evolution. But how far, how much, to what extent mankind is ready for it is a question for the man to ask himself. You come here to learn a couple. You learn this, you learn that, but you're so blind you don't see what is in truth there behind. The reality is, and this is the question I asked yesterday as well, is the soul of the man as a man as totality ready for this transformation?